सो आशा करूँ समस्ते आसाथिबो। सो आज हम पढ़िया जाउछे superbug. So in the superbug, it is the bacterium like Pseudomonas bacteria. जोठरे कौन होची ना से ताकू केमिति हमें सुपर बग मीन्स तार भीतर किछटा एबिलिटी इंक्रीज करा जाय छी बाय यूजिंग ऑफ योर जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन द जीनोम एंड सुपर बग टा बेसिकली कौन होची ना से बहुत प्रकार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट रे से सर्वाइव करि परिबो एवं से कौन करि परिबो ना अन्य जो माने इफेक्टिव इफेक्ट पकै थाने हमर प्रोडक्टिविटी ऊपर प्लांट रो क्रॉप्स रो तो ताकू कौन करबा ना कमे दबो। सो चलो देखिबा आज रो सुपर बॉक्स रो टॉपिक्स टिको। सो Pseudomonas putida is your superbug. It is constructed bacterium ଯାହାକି ଆମର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବା ତିଆରି କରାଯାଇଛି that can degrade your hydrocarbons found in your petroleum waste. So basically तुम गोटे एग्जांपल दउची algae. algae टाको हमर यूज करा जाउची तुमरो वेस्ट मटेरियल गुडा को डाइजेस्ट कर जेबा पई केमिति ना जनरल एग्जांपल हिसाब रे देखिने तुमर जते बेले कुओ चारि पाखरे तुमरो सिउली होची ओके तो से सिउली हेबा द्वारा कोन होची ना सेई कुओ चारि पाखरे जहां भी माने पत्र पत्र हो पड़ेगा द्वारा ताकू कोन करन ना से डिकम्पोस्ट कर दियंती डिकम्पोस्ट करेकी ता सेथिरु से माने न्यूट्रिशन टी नै जानती ओके तो सेई टाइप रो देखो तुमरो जो तुमरो वॉशरूम पाखरे जनरली पास्ट टाइम रे कोन ना तुमरो वॉशरूम रे जेतिको तुमरो वर्ज्य वस्तु निष्कासित हेउतला ओके तो सेगुडा कोन ना धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाइथांदी तुमरो आल्जी मानको द्वारा आल्जी मानको भितरे अल्सो गोटे कैपेसिटी अछि करना से निजे मध्ये पेट्रोलियम प्रोड्यूस करि पारंती ओके सो पेट्रोलियम वेस्ट होची कोन ना जोडा पॉलीमर रो वेस्ट ओके पॉलीमर लाइक प्लास्टिक पेट्रोलियम लाइक दिस मटेरियल वेस्ट को हमारा बहुत कम संख्यक प्लांट्स अछंती किबा कम संख्यक बैक्टीरिया अछंती जो माने से वेस्ट को डिग्रेड कर परिबे जनरली तुम्हारा प्लास्टिक ता तुम्हार सॉइल रे am I audible ओके 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 एक्चुअली जनरली हमर सॉइल रे प्लास्टिक रो पॉलीमर्स गुडाको डिग्रेड हेबा पई ऑलमोस्ट 16 इयर्स लाग जाय थाए किंतु एमिति किछिटा वर्तमान केस रे अछंती लीचेस जो गुडा की हमर कोन करंती ना पॉली प्लास्टिक रो पॉलीमर्स गुडा को डिग्रेड कर दे पारंती फर्स्ट केस रे तमे कोन ना साइंटिस्ट माने सुपर बग रो कंस्ट्रक्शन करथिले सिडोमिनस प्रोटीटा बैक्टीरियम को नेकी जोटा की डिग्रेड कर परिबो तोरा हाइड्रोकार्बन गुडा को हाइड्रोकार्बन डिग्रेड कर परिबो जोडा कि हम पेट्रोलियम वेस्ट रे रहउची ओके सो इट इज ए मल्टी प्लाज्मिड स्ट्रेन सो यार प्लाज्मिड टा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स देखिया को मिलता है स्ट्रेन मींस कौन ना डिफरेंट टाइप रो स्ट्रेन जनरली स्ट्रेन यूजिंग एज योर कलर बट इफ यू स्ट्रेन को भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो कहि परिबा जेमिति इक्वली रो डिफरेंट टाइप रो स्ट्रेन्स अछि ओके सो सेई टाइप रो जेमिति ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अछि ना सेई टाइप रो जिनसटा स्ट्रेन ओके that is developed by using genetical engineering technique बुझेला सो ध्यान रे पढुथुबो पिले माने मझिरे भी चाहिले क्वेश्चन करि पारे ओके तो सुपर वर्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय आनंद चक्रवर्ती इंडियन साइंटिस्ट आनंद चक्रवर्ती फर्स्ट डेवलप करथिले 1979 रे so it is used to treat the oil spill as a measure to control the oil pollution okay तुमर यूकेल पोटास गुडा को बहुत मात्रा रे हमर एनवायरनमेंट रे यूज करा अछि ए गुडी जदी तमे बेसिकली तमे जदी कोनस गुटे जाम एंट्रेंस पास करि गलो ओके जाम एंट्रेंस को मन देथियो मु तो जानिनी जो माने जाम एंट्रेंस रे पास करि गलो तापर तुमको इंटरव्यू देबा पड़िबो सो इंटरव्यू रे बेसिकली पूरा माने कंफ्यूज टाइप रो हो किबा रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पचारिबे किबा जनरली तमरा अप्लाइड रिलेटेड बायोलॉजिकल अप्लाइड रिलेटेड क्वेश्चन पचारिबे जेमिति हाथी रो पाद रे नख गुडा को ए टाइप रो अरेंजमेंट काहे कि नै छी ओके तार बेसिक किछटा फीचर्स बताओ ए टाइप रो कहिबे ओके सो अदरवाइज से मन कहिबे ना तुमन
किछिटा माने स्पेसिफिक तुमर इंटरेस्ट ऑफ किछिटा प्लांट साइंटिफिक नेम तार कैरेक्टरिस्टिक्स ए टाइप रो किछि बतेइ बाती का ताको काहे कि यूज करियो भल लागे तुमे काहे ताको ऑब्जर्व करलो ए टाइप रो किछिटा क्वेश्चन पके बारंती ओके जो माने जाम जेस्ट गोटा क्वालिफाई करिवो गेट रो भी किछिटा अछि बायोलॉजिकल साइंस रे बट आई थिंक बीएससी माने बॉटनी पई अछि कि नहीं प्रॉब्लम रे अछि मु कारण मु भी दे नथली मोर बीएससी बेले सो तो कौन होची ना यूकेलिप्टासो ओ तुमरो किछिटा एल्जिस अछंती से माने कोन करंती ना तुमरो ऑयल मटेरियल को पॉल्यूशन गुडा को मध्य से माने कोन करंती ना ताको रोकी दे पारंती सेई टाइप रो सुपर बग टा होची गोटे बायोलॉजिकल क्रिएशन ओके जोटा को हमें मॉडिफाइड करै छै कंस्ट्रक्ट कराई छै बैक्टीरियम टा को दुईटा प्लाज्मिड डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मिड थाए से भीतर स्ट्रेंथ भी तर डिफरेंट थाए so से कोन करथे ना that you try to use oil spills and measure the control oil pollution oil pollution टा को रोकी देथाय जैसे कि हमर पेट्रोलियम टाइप रो जिंस रहला तेगुडो रोकी देथाय so petroleum product contain cyclooctane cycloalkane that is octane naphthalene xylene toluene टलुइन जानिथिबो टलुइन रिएजेंट्स ला व्यवहार करथिबो जे माने प्रैक्टिकल करथिबो जानिथिबो एवं किछरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंटेन करछि कोन cycloalkane that is octane naphthalene and xylenes and toluenes and aromatic hydrocarbons since the compound is not easily biodegradable एगुडा कोन easily biodegradable होय नथांती so oil waste become a major pollutant on your soil and water oil waste गुडा मध्ये major pollutant होय थांती तमर soil and water रे so ते खूब प्रॉब्लम सेही प्रॉब्लम द्वारा कोन होय था ना हमरो प्लांट स्पेसीज जो गुडा हमरो क्रॉप प्रोडक्ट्स करे थांती से माने मध्ये प्रॉब्लम रे पड़ी जाई थांती कारण ऑयल अपटेल्स तक सेल भीतर रहले सो जनरली तकर ऑयल टा को द्वारा जीवो जाइलेन जीव द्वारा जीवो ना फ्लोएम द्वारा जीवो एक्चुअली से जाइलेन द्वारा जीवो ओके तो इन जाइलेन द्वारा जीवा बेले सर कोन होबो ना से इनसाइड योर वेन्स रे से कोन होबो ना से स्टक होई कि रहि जीवो ऑयल टा जा द्वारा कोन ना प्लांट मध्ये प्रॉपर्ली रेस्पिरेशन नै परिबोनी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तर हेबो नै तो ते द्वारा ताको प्रॉब्लम होइता so Chakravarti et al took an attempt to degrade that oil waste using microorganisms and they developed the super bug to control the oil pollution बुझिला सेति में माने डेवलप करथिले कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सुपर बग केमिति करथिले ना फर्स्ट करथिले कोन ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर parent strain identification करथिले देन conjugatively transfer of your plasmid करथिले conjugation process ता आपण जानिथिबे so तुम्हारा प्लाज्मिड भीतर conjugation process होता है using selectively आगर भी कहिछि so the selection of your super bug and mass cultures होता है last process रे okay so देखो फर्स्ट केमिति आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ पेरेंट स्ट्रेन करले ना से सॉइल सैंपल्स आनलेरी सॉइल सैंपल भीतर तमरो सीडोमोनास बैक्टीरिया टी देखिया को मिलथाय ओके तुमार शरीर भीतर मध्ये अछंती किंतु तुमे ताको ऑब्जर्व कर परिबो नाही सो दैट सीडोमोनास बैक्टीरिया प्लाज्मिड ओडा को आनी कि से करना डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मिड नेथिले दैट क्या ऑक्टेन एगुडा करना तार पॉलीमर दैट इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट तर रेजिस्टेंस टी को आनिले ताको कोन करले ना ताको कैम प्लाज्मेट बोली नाम दे देले एवं सेगुडा कोन देले ना क्या को ऑक्टेशियन पई देले क्या को एक्सओएल देले क्या को एनएच रो प्लाज्मेट रो नेम देले ओके सो देन आइडेंटिफिकेशन करतला फॉर से कोन करला एती जानबो कैम ऑक्ट जाइल एक्सवाइल टे जाइलिन रो देख दिबो एनएच टा भी मन रख दे परिबो सो एगुडा कोन करथन ना कैम्फोर कंपाउंड होइथानी ऑक्टेन हेक्सेन एंड डेकेन कंपाउंड एंड गाइलिन टोलुइन कंपाउंड एंड नाप्थेन कंपाउंड देथांती हला कैम टा तमर कैम्फोर देथाय ऑक्ट तमर कोन देथाय ना ऑक्टेन हेक्सेन एंड डेकेन देथाय ओके देन अब तुमरो एक्सवाइल टा देथाय गाइलिन एंड टोलुइन कंपाउंड देथांती एवं एनएच टा तमर नाप्थिलिन कंपाउंड नाप्थिलिन कंपाउंड देथांती सो ये कंपाउंड छुड़ा देला द्वारा तुम्हारा कौन होता है ना तुम्हारा बैक्टीरियल जो ऑयल प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स गुडा को ताको कौन होता है ना डिग्रेड करिबार हेल्प करिथान ताकर हाइड्रोकार्बन ब्रेकेज करिथान जहा द्वारा कि पॉलीमर्स गुडा को ब्रेक्स हो जाइथांती तो कंजुगेटिव ट्रांसफर केमि दितला एटा होची तुम्हारा बायोटेक्निक प्रोसेस
So in the strain A containing cam plasmid is mated with your oct plasmid. Cam plasmid thila ebom taku oct plasmid sahito misile. During this process the cam plasmid transfer to into A to B like mixed type ର ବନିଗଲେ so mixed ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ବନିବେ ସେ generally କହି ଦଉଛି ତୁମକୁ cam and oct ବନିବେ cam oct ବନିଲେ ସେ strain E ହୋଇଯିବେ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମନେ ରଖି ପାରୁନ ସେମାନେ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତମେ ନୋଟ କରିନେବ ଓକେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ନା ତମର ସେଇ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବି ଆସିବ ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆଉ କୋ ରିଲେଟ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓକେ କାରଣ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ okay the strain C containing XYL plasmids that are mated with the DNAH XYL ଆସିଲା NH ର plasmid ଆସିଲା multi plasmid ର conjugation ହେଇଗଲା ତ XYL plus NH ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି plasmid ହେଇଗଲା ଆଉ ଏକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା strain E କୁହାଗଲା କାହାକୁ ନା cam oct ମିଶିଲା ପରେ and xylene and toluene plus NH ଯୋଉ naphthene ଥିଲା ତାକୁ ସି ମିଶିଲା ପରେ strain ହେଇଗଲା F okay so different different colors ବି ଆସିପାରିବ so ଏଠି ଗୋଟେ କଲା superbug ର formation ହେଲା and the mixture of your camphor and octane are different and xylene and naphthenes are also looking different and there will be culture in your subculture matrix like ଯେମିତି ତୁମର test tube ରେ culture କରାଯାଏ is mated and transfer of your cam or plasmid into the strain of F. Because of your plasmid transfer, the strain F becomes the strain G. Okay, strain F ta tumhara strain G को convert हो गला and the strain G has three plasmid namely oct cam plasmid XYL NH plasmid. Okay, it can degrade your all petroleum products that is camphor, octane, xylene and naphthenes. Okay, so it is the name as your superbug because it has highly metabolic capability. Metabolic capability ଅଧିକା ଥିବା ଯୋଗୁରୁ ସେ hydrocarbon bond ଟି କୁ degrade କରିପାରୁଛି. Okay, ବୁଝିଲା? So the section of your superbug because the repeatedly mating and the pseudomonas culture of your A, B, C, D strain can be interrelated with each other and that will be formed like different strain will be formed. Okay, so the form these mixture the strain G is selected for culturing the strain in the presence of all pollutant, namely camphor, octane, xylene. ଏଗୁଡାକ ହେଲା ତମର pollutant ଏଗୁଡାକୁ କଣ ହେଲା ନା G strain ସହିତ interaction କରାଗଲା okay the superbug alone can grow in the medium and it easily subculture in fresh medium and lacking the pollutant for future use so ସେମାନେ କଣ ନା ସେ superbug ଟା କଣ କଲା ନା ସେ grow କରିପାରିଲା independently and ସେ କଣ କଲା ନା mediums କୁ lacking pollutants ରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା okay so ଏଇ ଟାଇପ ର ପିକ୍ଚର୍ସ କିଛିଟା ଅଛି ଏତିକ ବି ତୁମକୁ ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ ସୁପର ବଗ ପଚାରିଲେ ତମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ତାକୁ only the degrading the bio petroleum by products ଗୁଡାକ ଆସନ୍ତି ତାକୁ degrade କରିଦଉଛି ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ଆଉ ତାର ଯଦି ଟାଇପ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ଫର XYL NaH ଏ ଟାଇପ ର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ so it is the mass culture of your superbug okay ଏଠି ଯୋଉ ଏଗୁଡାକ ହେଇଛି ନା ଏଟା different type ର ତମର cultures microbial culture different type ର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ according to your bacterial culture ଉପରେ depend କରେ sometime it will be make like this only okay sometime it will make like patchy type okay sometime it will be make like a only central type this type of different petty plates ଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯୋଉମାନେ microbiology ର class କରିଥିବ ବୁକ୍ସ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ସେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରକ୍ସର ବୁକ୍ସ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଓକେ ସୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି କଣ ସୁପରବଗ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଯେତିକି ବାକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଛ ନ ରଖିଛ ମୁଁ କିଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡିଗ୍ରେଡର ମିନ୍ସ ତମର petroleum byproducts ର ଡିଗ୍ରେଡର ଅଟେ ଏଟା ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଭେଲେବଲ ହୋଇଛି XYL, CAM ଏ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଆସିକି ମିଶିଥାନ୍ତି ABCDEF ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଇଜିଲି ରଖିପାରିବ so application a patent was given by Chakravarti regarding the construction and use of your superbug
The American government in 1990 allowed to use of superbug to clean oil spills in the water of Texas. तो तमर ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ଭିତରେ ତମେ ସୁପର ବକ୍ସ ଗୁଡାକୁ ୟୁଜ କରେଇବ ତ ସେ ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ତାର ଅଏଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାକୁ କମେଇ ଦେଇ ପାରିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିବ and the mass culture of your super bug is sprinkled over your paddy straw and the straw is dried instead ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ଗୋଟେ ମାସ୍ କଲଚର ଯେତେବେଳେ ସୁପର ବଗ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରାଗଲା ଆମର ପ୍ୟାଡି ଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ମିନ୍ସ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ so ସେଇଠି କଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେତିକ ଯେତିକ ଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡାକ ଡ୍ରାଇଡ ଇନସାଇଡ ହେଇଗଲା ଓକେ ସେ ଭିତରୁ ଅଏଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା କମିଗଲା so the bacterial inoculation process କଣ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ପ୍ରପର ଟେମ୍ପରେଚର ଦେବା ପ୍ରୋସେସ ଏବଂ ତାର ଗ୍ରୋ କରିବାର ପ୍ରପର କଣ୍ଡିସନ ଦେବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଇନୋକୁଲେସନ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଉପରେ ଇନୋକୁଲେଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଓକେ inoculated straw can be stored more than year until we are in need and to treat the oil spill the straw is spread over the oil sticks and left such a week or more ତ ସେ ଅଏଲ ସ୍ପିଲ୍ ଉପରେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ during this time the straw soaks up the oil and bacteria living on it will be break and the oil waste become harmless to other organisms living in the soil and water so both soil and water ରେ ଯୋଉ ମାନେ organisms ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ help କରିବ by degrading the petroleum products and ସେଗୁଡାକରୁ କଣ ହବ ନା non polluting material କୁ convert କରିବ but ଦେଖ ସୁପର ବଗ ଟା ବାହାରିଥିଲା ତୁମର 1979 ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେସରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲିଚ୍ ବନେଇ ସାରିଲାଣି ଯୋଉମାନେ କଣ ନା ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ବର୍ଷକୁ ନା 12 ମିଲିୟନ 12 million something like ton ର ବନଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଚ୍ ର ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଲିଚ୍ ର ଜେନେଟିକ ମଡିଫାଇଡ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଯୋଉମାନେ କି କଣ କରିବେ ନା ତୁମର ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ଗୁଡାକୁ ନନ୍ ପଲ୍ୟୁଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ସୋ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ସୋ ଆକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆକା ଦେଖିନିଅ ନା ସୁପର ବ୍ରକ୍ କଲଚର୍ସ କରିଲେ ତାକୁ ମିକ୍ସ ପ୍ୟାଡି ଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ପକେଇଲେ ସୋ ଷ୍ଟ୍ର ଟା ଡ୍ରାଇଂ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟ୍ର ଟା ଡ୍ରାଇଂ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଅଫ ୟୋର ଅଏଲ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଓଭର ୟୋର ଅଏଲ ସ୍ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଅଫ ଅଏଲ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ନନ୍ ପଲ୍ୟୁଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କାଢିଦବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଓକେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଜି edible vaccine ଦେଖିବାକୁ ଯିବା okay just wait for 1 minute I'll display the screen so ତୁମମାନଙ୍କର କାହାର ସୁପର ବଗ ରେ ଡାଉଟ ଅଛି କି ବିନୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଶ୍ଵେତା ସ୍ୱାଗତ ଗୌରାଙ୍ଗ ତନୁଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସୁପର ବଗ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. okay so next ଆସିଲା ତୁମର edible vaccine so vaccine ତମେ ଜାଣିଥିବ vaccine ଟା କଣ କରିଥାଏ actually it will protect against your disease but vaccine ର basic ଜିନିଷ ହଉଛି ନା that can be that will form inside your body some antibodies that will help for you to resistance against any kind of disease vaccine ଟା generally ଆପଣ ମାନେ vaccine ଟାକୁ କହିପାରିବେ it is small and it is a negligible amount of antigen which will be inserted in your body to make some antibody anti enzymatology enzymatology ତମେ ତ ପଢିନଥିବ ଜୁଲୋଜି ପିଲା ହୁଏ ତ ଜାଣିଥିବେ so enzymatology topic ରେ କଣ ଥାଏ ନା ଇମ୍ୟୁନୋଜେନ୍ ଥାଏ ଇମ୍ୟୁନୋଜେନ୍ସ ଗୁଡା କଣ ଥାନ୍ତି ନା ଜେନେରାଲି ଇମ୍ୟୁନୋଜେନ୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଇଟସେଲ୍ଫ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟୁ ୟୋର ବଡି ଲାଇକ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସହିତ ରିଲେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
almost ସମସ୍ତେ vaccine ନେଇଥିବେ। ତ vaccine ହେଲା ପରେ ଜ୍ୱର କାହିଁକି ହୁଏ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଡୋଜ ଅଫ ଆଣ୍ଟିଜେନ, କୋଭିଡ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଯୋଉଗୁଡା କଣ ନା ହାର୍ମଫୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ବଡିକୁ। ଆଣ୍ଟିବଡି କଣ କରନ୍ତି ନା that the complex form when antigen interact with your body, when foreign antigen come in our body, then our body will produce some antibody to fight against it. Okay, immunology ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ। So ଏଡିବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା କିଛିଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏନଗଲ୍ଫ କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଏଡିବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆମର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ୟୁଜ କରିକି କରାଯାଇଅଛି। ଓକେ, ଆଲ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଦେନ୍ ତମର ଇମ୍ୟୁନୋଜେନ୍ସ, ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର କଣ କହିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତୁମର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ କିଛି ବହି ଫଲୋ କରୁଥିବ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଜେନେରାଲ ବିଏଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡାକ ପକେଇବନି। ବିଏଡ୍ ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ତୁମର 10+2 ର ବାୟୋଲୋଜି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ like origin of your chile, origin of your rice, origin of your the production amount of your sugar cane high in which country, like Brazil। ସେଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବାର ଅଛି ବିଏଡ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ। ଆଣ୍ଡ ପିଜି ରେ ବି ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଜି ରେ ଏ ଟାଇପ ର ସେ କଣ କରେ ନା ପୁରା ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ରେ ଯଦି ଦେଖ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ର ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିବ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ସେଥିରେ କଣ ନା ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଜେନେରାଲ ଟପିକ୍ସ ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ତୁମର କଣ ନା ସେ ଟୋଟାଲ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲ ସାଇନ୍ସ, ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିକ ସାଇନ୍ସ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁଥିରୁ ମିକ୍ସ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଏ। ସୋ ସେଥିରେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଯୋଉମାନେ ବଟନୀ ର ଟପିକ କଭର କରିଥିବେ, ଲସ୍ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଟପିକ ଗୁଡାକ ଦେଖିଥିବେ, ପାଥ ଫାଇଣ୍ଡର ବହି ଥିବ ଯଦି ତାକୁ ବି ଫଲୋ ଅନ୍ କରିପାରିବ। କାରଣ B.Sc ଟାଇମ ରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ପାଥ ଫାଇଣ୍ଡର ର 2ଟି ସେକ୍ସନ ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟାଇମ ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ବାୟୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପାଥ ଫାଇଣ୍ଡର କିଣି ନିଅ। ଓକେ, so a vaccine is a physiological preparation that improves your immunity to a particular disease। ଯାହାକି ମୁଁ କହିସାରିଛି। It contains an agent that resemble to disease causing microorganisms and is often like vaccine ଟା ନା ତମର inactive antigen ଥାଏ। means ତୁମ body ଗଲେ ନା ଏତେ ବି କ୍ଷତି କରିବନି, କିନ୍ତୁ sometimes that depends upon okay, and it is often made from your weakened and killed form of your microbes। it is inactive means like ଲେଖ କିଛିଟା ମାଇସ୍ ରେ ନା ସେଇଟା କଣ କରନ୍ତି ନା, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଜାଣିଥିବ, ସେଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ 4ଟା ମୂଷା ଥିବ ନା ତା ଉପରେ ତୁମେ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ ଏଫେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ତ କେତେଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟାକୁ କଣ କରାଯାଇଥିବ ନା ହିଟ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଡିଆକ୍ଟିଭ କରାଯାଇଥିବ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଗୁଡାକୁ। ସେଇ ଟାଇପ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜରରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଟାକୁ ୱିକ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା କିଲ୍ କରିଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ୱେନ୍ ସେ ବଡି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ ରେ ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସ୍ମଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଥାଏ ତୁମର ବଡି ତା ପ୍ରତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ତୁମର M.Sc ରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ତୁମର ମେମୋରି ସେଲ ରେ ସେଇଟା ରିଜଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ର ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଆସିଥାଏ, ତ ସେ ତାକୁ ଅ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ସେ ଆଣ୍ଟିବଡି foreign like frequently it will produce that antibody। Okay, the antigen stimulate the body immune systems to recognize the foreign antigen, destroy it। ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନନ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି କରିଥିଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କାଢିଥିଲେ, used this vaccine in human beings resulting in the protection of the human beings from smallpox ର and Jennings work was continuous by Louis Pasteur Mestre। ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନନ ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତାର କଣ ଫାଦର ଅଫ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କହିପାରିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ଲୁଇସ ପାସ୍ଚର, ଅଲସୋ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଓକେ, so the prophylactic, that is example, prevent the effect of a future infection by the natural or wild pathogen, and therapeutic, that is vaccine against cancer। therapeutic ଜିନିଷଟି ବିଭିନ୍ନ type therapy, chemotherapy, physiotherapy that are used in your cancer patient mostly। Okay, so ideal vaccine କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? it should be toxic, pathogen toxic or pathogenic in nature।
Okay, vaccine টা little bit toxic ହେଇ ନଥାଇ ପାରେ and pathogenic ବି ହୋଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସେ pathogenic effect a little bit ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। low level of side effect ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, very less amount, and it should be not contaminated to environment କୁ contaminate ହେଇପାରିବନି। it should not be cause problem in individual and technique when the vaccination should be simple and it should be a cheap। okay, cheap ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସରେ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ mostly first ଯେତେବେଳେ ସେ release ହେଇଥାଏ ସେ cheap ନଥାଏ। and it is the edible vaccine and transgenic plants are used as vaccine production system। so ଆମେ human beings ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ vaccine କୁ like ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ antigen କୁ respond କରିଥାଏ, ସେଇ type ରେ ଆମର plant ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛିଟା antigen କୁ response କରିଥାଏ, ସେ କିଛିଟା by products ବନେଇଥାଏ। but ଦେଖ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଜିନ୍ ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟ କରିକି ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛିଟା DNA ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଣିକି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ DNA ସହିତ ଆଟାଚ କରିକି ତାର ଜିନୋମ କଲଚର କରିକି edible vaccine ବନେଇ ପାରିବା। but that process was not so easy we are thinking। okay, so the gene encoding antigens of your bacterial and viral pathogen can be expressed in plants in the form of which they can retain native immunogenic property। so gene encoding antigen or bacterial viral pathogen will be expressed in your plant। okay, mostly not in big plant, that might be small size of a plant like annual or like seasonal thoughts or herbs like that only। so initial thought to be useful only for preventing the infection in disease, and it has also found in application in prevention of your autoimmune disease। बहुत सारा autoimmune disease को से रक्षा करिपारे एवं तुम्हारा बाथ कंट्रोल को मते रक्षा करिपारे, कैंसर थेरापी also ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। so in edible vaccines are currently being developed for a number of human and animal disease ପାଇଁ develop ହୋଇଛି। so method of developing edible vaccine କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା gene encoding antigen from pathogenic organism like virus, bacteria, parasites that has been characterized and for with antibiotics are available. also with antibody it will be available and can be produced in your edible plant of your plants, that might be two way। okay, so तुम्हारा बेसिकली ଯେତିକି ବି plant ର edible part ଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ antibody antigenic vaccine formation କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତମର inactive forms ରେ ଥାଏ ଏବଂ inactive forms ରେ mostly ବି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ that might have some effect also in your body depending upon like ତୁମେ ନା କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ କିଛିଟା ଫ୍ରୁଟ ପଡିଥିବ ଯେ ଆଲର୍ଜିକ ଥାନ୍ତି, ତ ସେଇ କେସରେ ନା ସେ ଭିତରେ କଣ ନା ସେ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟା ହଉଛି ବୋଲି ସେଠି ସେମାନେ ଆଲର୍ଜିକ ଟା ପ୍ରଫର୍ମ ହଉଛି। so in one case like ଦୁଇଟା case ର in one case the entire structural gene is inserted into your plant to transfer the vector and this will be allow the transcription and accumulation of coding sequence in a plant or total coding like genomic sequences ସେମାନେ change କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। in the second case ରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା certain epitope means ତମର protein ର କିଛିଟା epitopes ଥାଏ ଏବଂ ତମର generally enzymes active site ହୋଇଥାଏ, epitopes ରହିଥାଏ, within that epitope the antigen are identified କରାଯାଇଥାଏ। so DNA fragment encoding these can be used to construct a DNA by fusion। ଦିଟା type ର methods ଜାଣିଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ ରେ ତୁମର କଣ କହିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ ରେ କଣ ହେଲା ନା ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜିନ୍ ଟା ଇନସର୍ଟ କରିଦେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଆକୁମୁଲେସନ ଆଉ କୋଡିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଇନସାଇଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା। ବଟ ଇନ ସେକେଣ୍ଡ କେସ କଣ ନା ସର୍ଟନ ଏପିଟୋପ୍ସ ବନେଇବ, ନା ସେ ଏପିଟୋପ୍ସ ରେ କଣ ହବ ନା ସେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହଉଥିବା ଦରକାର, ଆଉ DNA fragment encoding these can be construct the gene by fusion with that code protein genes and from plant to virus like tobacco mosaic virus and cytomegalovirus, CMV, TMV। okay, TMV भी बहुत बड़े important topics होते हैं। okay, so the recombinant virus is then used to infect the stabilized plant and the resultant edible plants or vaccine are utilized for further immunological study। so recombinant vaccine virus गुड़ाक further study ପାଇଁ ମଧ୍ୟ use ହୋଇଥାଏ। so ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି how to make an edible vaccine ଟାକୁ କେମିତି ବନାଯିବ। ତ first କଣ କରିବେ ନା leaf ର ଗୋଟେ part ନେଇଯିବା,
ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଲଚର ଭିତରେ ରଖିବା। ସୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଲଚର ଭିତରେ ରଖିଲା ପରେ ଜେନେରାଲି ତମର କଣ ହବ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତ ଡିଏନଏ ଭିତରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ରେ କଣ ହବ ନା ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ରେ ରଖିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା ସ୍ପେସିଫିକ ମିଡିୟମ ରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ନା କ୍ୟାଲୋସ ର ଫର୍ମେସନ ହବ, ସେ କ୍ୟାଲୋସ ରୁ କଣ ହବ ନା ହୋଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହବ। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା କଣ ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଫର୍ମେସନ କରାଇବେ। ଓକେ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେମ ପିକ୍ଚର ସେଇଠି ବି ଦେଖାଯାଇଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ତୁମ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଫ୍ରୁଟସ ଗୁଡାକୁ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ସ ଗୁଡା ଖାଇଲେ ସେମାନେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ଅଲସୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ ହୋଇଯିବେ। ଓକେ ବୁଝିହେଲା। So plant used for edible vaccine like tobacco, potato, banana, tomato, rice ଏଗୁଡା ସମସ୍ତ ସବୁ ଯାକ ୟୁଜ ହଉଛି। ଓକେ ତୁମେ ଦେଖି ନବ। So advantage of your edible vaccine, that edible means it is administrations and reduce need of your medical personnel and sterile injection condition. Like generally ଆମେ ଯେତେବେଳେ vaccine ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଭିଡ vaccine, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ସ ର ଦରକାର ପଡିଥିଲା, ସର୍ଟନ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରିକସନ ବି ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଏଡିବଲ vaccine ଲାଇକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିଛି, ତ ହ୍ୟୁମାନ ର ବି ବହୁତ ପସିବଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେ ରେଜିଷ୍ଟ କରିନେବ। ସୋ ସେଇଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରଉଛି। And economically it's also mass production of and transportation କରାଯାଇ ପାରିବ। And therapeutic proteins are free of pathogens and toxins. Storage near the site also can be used, and heat stable also ମାନେ heat sensitive ନୁହନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, but ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଆମେ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆଣିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଗୁଡା ଆଣିଲେ ତାକୁ ପ୍ରପର କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ରଖିବାକୁ ପଡେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ edible vaccine for plant case ରେ ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। And eliminating the need of your refrigeration, antigen protection through bio encapsulations, and subunits of your vaccine are not attenuated pathogens means that is improved safety, बहुत सारे safety ଦେଖିବାକୁ मिलता है। Generation of your systemic and mucosal immunity, like systemic mucosal immunity means तुम्हारा digestive system and your तुम्हारा mucosal part means तुम्हारा कौन ना respiratory and engulfing part up to edible, that is comes under your mucus, that mucus is producing area of your organs. Okay, so enhanced complications especially in children and delivery of multiple antigens, and plant derived from your antigen resembles spontaneously into oligomers and in virus kill particles ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। Okay, ଏଥିରେ କିଛିଟା ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ଯେମିତି କି development of your immunotolerance vaccine and peptide or protein ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। Consistency of your doses from fruits and or to fruits, plant to fruit, plant ଏଗୁଡାକ କଣ ନା consistency ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥାଏ actually, generation is not similar, and the stability of your vaccines in fruit is not known properly, and the evaluating the doses of requirement in a very tedious process, and selection of your best plant is very difficult process। एगुड़ा सब बहुत limitation भी अच्छी। Certain food like potato are not eaten in rawly, ଆମେ ତାକୁ eat କରିପାରିବାନି by cooking also it will be like ଦେଖ ତମେ ଯଦି potato ଟାକୁ direct add କରିପାରୁନେ, ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ cook କରିବା ସେଥିରେ ସେ vaccine ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର chances ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। So there has been certain regulatory issue like antigen it itself also change the genetically engineering fruit plants and transgenic seeds also, and they would have subjected to very close scrutiny by regulatory body in order to so ଏ type ର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। Although the edible vaccines falls under genetically modified plant, it is hoped these vaccine will be avoid some seriously controversy, like if you ate that vaccine and you will fail, like if some case are observed like death case, then it will not be as good as for mankind as well as also for biotechnological ଯେତିକ ତୁମର genetically modified plants ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବହୁତ helpful ରୁହନ୍ତି ବେସିକଲି ତୁମର productivity ଆଉ results ଉପରେ। so ସେଇ କେସ୍ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହୋଇପାରେ। ଓକେ,
ସୋ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଥିବ। ତୁମର ଗୋଲ୍ଡେନ ରାଇସ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଭଲସେ ଜାଣି ସାରିଥିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ତୁମର ସୁପର ବକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏଡିବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଥିଲା। ଏବଂ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ କ୍ଲାସ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ବାଏ।